I am really digging this music. Like, the more I listen to it, this is pretty nice. Alright, let's continue with Umineko. 私は金蔵様にお仕えしております当家顧問錬金術師のベアトリーチェと申します。そんなアホな。黙って。長年にわたりご契約に従いお仕えしてまいりましたが、本日金蔵様よりその契約の終了を宣告されました。よって本日をもちまして当家顧問錬金術師のお役目を終了させていただきますことをどうかご了承くださいませ。くだらん。ざれ言だ。聞くに耐えません。 You can't stand to listen to a lot of things. You're really annoying. さてここで皆様に契約の一部をご説明しなければなりません。私ベアトリーチェは金蔵様にある条件とともに莫大な黄金の貸与をいたしました。その条件とは契約終了時に黄金の全てを返還すること、そして利息として後ろ土産の全てを頂戴できるというものです。むちゃくちゃや。初めっからむちゃくちゃだぜ。要するにあれだろ、よくある悪魔の契約みたいなやつなんだろ。 I mean, that's what it sounds like. ほんで契約がおしまいってことになるから利子を回収に来たってわけだ。いいんや、長年の退職金のつもりかな。ちゃっかりした魔女だぜ。バトラ君、今は茶化さない方がいい。 Oh, why not? It's fun. Battler made a face as if to ask, if I can't make fun of this, what can I make fun of? At the same time, some of the adults' faces were pale, while the others looked completely shocked. これだけをお聞きならば皆様は金蔵様のことをなんと無慈悲なのかとお嘆きにもなられるでしょう。しかし金蔵様は皆様に富と名誉を残す機会を設けるため特別な条項を追加されました。その条項が満たされた時に限り私は黄金と利子を回収する権利を永遠に失います。特別な条項？それは何よ。特別条項。契約終了時にベアトリーチェは黄金と利子を回収する権利を持つ。ただし隠された契約の黄金を暴いた者が現れた時、ベアトリーチェはこの権利を全て永遠に放棄しなければならない。 So that's just like the thing that Kinzo was talking about. 利子の回収はこれより行いますが、もし皆様のうちの誰か一人でも特別条項を満たせたなら、すでに回収した分も含めて全てお返しいたします。なお回収の手始めとしてすでに後ろ宮本家の家督を受け継いだことを示す後ろ宮家当主の指輪をお預かりさせていただきました。封印のろうそくにてそれをどうかご確認くださいませ。これがそうだというのか。親父が指輪を手放すなどありえん。 Cross was staring at the sealing wax as though he was trying to burn a hole through it. Eva and Rudolph were doing the same over his shoulder. 確かにチェスの時金蔵さんの指に I told you, the crazy man in the woods came into the house and stole his ring. 南條先生、おぼろげな記憶でいい加減なことを言わないように。その心眼をここでは測れないわ。本当に指輪をおじい様は誰かに手渡したのか、この手紙が本当の話かどうかはおじい様に直接確認すればいいだけの話じゃない。そうね、桐江さんの言う通りだわ。果たして金蔵さんがそれを答えてくれますか。あの人のお考えは特に人の世の常識では測りかねますからな。どのみちざれ言の息を出んね。第一、黄金幻想自体が親父殿のまやかしだ。ありもしない黄金の話を始めるのはお前たちだけで十分だ。でも魔女様はおっしゃってるわよ。黄金を見つけた者に家督と全ての財産を引き渡すってね。
つまりベアトリーチェ様はお父様の顧問弁護士もしくは金庫番でもあられるってことじゃないのかしら。このような怪しげな文章を子供に託すような怪人物を信用することなどできません。兄貴、腹を割ってもらうぜ。兄貴の知らない人物が親父の財産管理をしてるようなことはあり得るのか。いや、それはない。私は当主代行として親父殿の全ての財産を把握している。私に知られずにそれらを自由にできる人間はいないはずだ。じゃあつまりクラウス兄さんの把握していない財産ってことじゃないの？バカな、そんなものあるわけがない。あるわよ。兄さんが把握していないお父さん、そんなものあるわけがありません。いや、あるで。それがお父さんの、いや、ベアトリーチェの隠し覚え。Exactly. 話を整頓しよう。つまり親父には兄貴も知らない腹心がいた。そしてそいつはずっと黄金の番と運用を任されてきたわけだ。あるいは悪魔の契約まがいのルールで融資した神塚の大富豪か。その腹心のベアトリーチェさんは自分の黄金を融資する相手として I'm pretty sure that's not it, but you're not that far off actually, I think. What Kirie said was something that all of the siblings wanted to be made clear. Upon reflection, they realized that Kinzo's strange epitaph had always hung in the hall beneath the portrait of the witch. And while it had long been whispered that the one who solved the puzzle would receive everything, no one had ever clearly stated it. It was just something that everyone had hoped might be true. That had, right here, right now, had clearly been expressed by Beatrice's letter. It clearly specified that everything of the Ushiramiya family would be given to the one who found the gold. 黄金の隠し場所についてはすでに金蔵様が私の肖像画の下に碑文にて公示されております。条件は碑文を読むことができるものすべてに公平に。黄金を暴けたなら私はすべてをお返しするでしょう。それではどうか今宵を金蔵様との知恵比べにて存分にお楽しみくださいませ。今宵が知的かつ優雅な夜になるよう、黄金のベアトリーチェ。I'm sure it'll be super elegant. Oh, that music was so fun. I loved that. お父さん、聞こえているはずです。返事をしてください。The door to Kinzo's study was being violently beaten over and over again like a percussion instrument. The screams coming from the other side were Cross's, Rudolph's, and sometimes Eva's voices. It was the siblings, who were trying to intrude upon Kinzo's study to question him about the truth behind that mysterious letter. Kinzo was eating. An elegant tablecloth was set over the desk, and the fabulous dinner that had colored the table down in the dining hall was once again laid out. Kinzo continued his meal in silence. Shannon, taking away an empty plate, looked uncomfortably between the door being beaten on and Kinzo's face. 皆さんがお呼びですが、いかがいたしますか？捨ておけ。神と我が晩餐が沈黙を尊ぶ。黙らせます。Should I silence them? 必要ない。The karate chop their necks. Ah! Ah! 我が耳には届いておらぬ。Kinzo coolly tasted his food. Genji quietly lowered his head and took a single step back. As he did, Cannon, who stood in reserve like a shadow behind and to the side of Genji, opened his mouth. マリア様がベアトリーチェ様より手紙を受け取られたとのことで、その真偽を確かめ。あやつめ、早速始めおったか。さあ、ベアトリーチェ、かけるコインに不足はあるまい。存分に今宵を楽しもうではないか。負ける気はないぞ。お前の微笑みは永遠に私のものだ。
もう一度見られるなら富も名誉も我が命すらも惜しくはない。さてルーレットは回り始めた。ボールはどのポケットに落ちるのか。モアールかルージュか、それとも親の総取りか。さあ始めるがいい、ベアトリーチェ。私が再びお前に奇跡の力というものを見せてやる。Well, everything's certainly taken a much livelier turn, hasn't it? Now it's 10 o'clock. I'm quite excited. The lively music definitely made this a lot more interesting. I wonder what's going to happen to everyone else. The strange letter that the witch had entrusted Maria with had wiped all memories of dinner from our minds. Maria was repeatedly barraged with questions by Aunt Rosa and the other parents, and became increasingly ill-tempered when they refused to believe her. If I tried to raise my voice in this kind of situation, I would just be ignored. Our parents were all stirred up, firing back and forth about the distribution of the assets, and completely forgetting that we children were even there. Even though I'd already figured out that they had been talking like this in the shadows, I hadn't thought that they would be so blunt. It gave all of us kids a considerable shock. From what we could overhear, all of the parents wanted more money as soon as possible. Back and forth about grandfather's inheritance. Back and forth about the distribution of the gold, if it was found. About advance payments in cash. It was so despicable, I couldn't bear to watch, even though one of them was my father. It looked like Jessica felt the same. Since no one particularly needed us, we left our seats and went to hang out somewhere apart from the parents. なるほどな。じいさまが飯の席にも顔を出したくない理由が So all the よ kids くわかった suck. よ。うちの親たちにはすっ Kids かり being the 幻滅 adult だぜ。 kids. Or no, the kids being the adults that are his kids, yeah. 金だの遺産だの。よくもまああそこまで大っぴらに。俺の場合はクソ親父に幻滅しきってるからよ。これ以上評価の下がりようがないぜ。そんなの私だって同じだぜ。しかし今夜のには呆れたぜ。心底呆れたぜ。 Jessica looked down at the floor, irritated. She was always talking about how bad her parents were, but maybe she hadn't really felt that way deep inside. I could realize that from the depths of Jessica's shock. 未成年の君たちはご両親に養育してもらってるからわからないだろうけど、お金を得るというのは単純な綺麗事じゃないよ。未成年である今にそれを理解しろとは言わない。でもご両親なりに何かの努力をしていることだけは認めてあげてほしいな。やれやれ。ジョージの兄貴は人間ができてるぜ。ジョージ兄さんは社会人になってバリバリ働いてるけどよ。金とか財産とかそういう話になったら、うちの親父たちみたいに強欲むき出しのハゲタカにな Not れるって always, のかよ。 just if you're trying to steal your father's assets. 自分だけの話だったらそんなことはしたくないよ。でも家族や社員、部下やその家族の生活を背負ったら戦わ。私はそんな戦い嫌だぜ。小さまの遺産がどうのこうのなんて話、ヘドが出るぜ。 Jessica pretended to spit violently. That harsh reaction made the depths of her pain very clear. もうこの話はやめようぜ。じいさまの隠し黄金がどうのこうの、財産だ遺産だって話は親たちの問題で俺たちの問題じゃないさ。僕も同感だよ。せめて気を利かせて親たちの話し合いを邪魔しないのが子供の務めだと思うね。チェ、なんだか面白くねえぜ。 Everyone knows the phrase, adults are filthy, do we?
But we had now seen that for ourselves, and that really did give us a shock. George Aniki was pretty much an adult, and I had already been disillusioned with my dad in the first place, so the shock wasn't that big for us. But it looked like it was different for Jessica. It looked like the shock that Jessica had received was even bigger than I thought. This girl, she was always talking badly about her parents, but it looked like she hadn't changed at all on the inside since long ago. Even now, she was still a pure-hearted and delicate person who couldn't doubt others. I'm sure she respected her parents as much as anyone else did. And then her parents started raging about going, "Money, money, inheritance, inheritance, my money," right in front of all the other parents and the children. It was no surprise that the shock of hearing that was so big. ジェシカちゃん、どうかお父さんとお母さんのことを嫌いにならないで。 Even though they suck. 理解しろとまでは言わないから、せめてどうか嫌いにならないであげて。わかってるよ。少し放っておいてくれよ。6 years ago, I would have further taunted the dejected Jessica. I guess they really have grown over 6 years. I realized that it would be better to leave Jessica as she was right now. Jessica suddenly looked away sulkily and left the parlor. She probably wanted to be left alone for now. I could do nothing but wordlessly watch her back as she left. そういえば、マリアちゃんはどこに行ったんだろう。多分まだ肖像画の前でいじけてるんだろうぜ。 Maria, who truly looked up to witches, had expected that coming in direct contact with Beatrice and receiving the letter as proof would be an event that would surprise everyone and make them happy. However, the adults had doubted its authenticity, and without swallowing Maria's story, had thoroughly bombarded her with questions. It was hard for me to imagine how much that must have hurt Maria. I couldn't speak to Maria or Jessica. In the end, George Aniki and I just abandoned ourselves to the sound of falling rain in the dark night. 台風はどんな感じなんだろうね。ニュースをやってないかな。George Aniki started walking over to the corner of the parlor where the television was. He hadn't called me over, and I really couldn't have cared less where the typhoon was on the sea now. So, without going over to the television, I loitered around the window. そんなに風は出てなさそうだけど、海の上はひどいのかしらね。天気予報では暴風警報も聞いてたんだけど。キリエさんか。大人たちの積もる話はどんな感じなんすか？ It looked like she caught the sarcasm. Kyrie-san shrugged. この胃の痛くなる話は徹夜で続くのかしら。嫌になるわ。まあせいぜいよろしく。じい様の財産分配についてハゲタカごっこをお楽しみくださいってんだ。最低の気分だぜ。それに関しては同感よ。バトラ君みたいに席が外せるなら私もそうしたいわ。でもそうもいかない。たとえ発言権がなくてもね。パートナーも大変よ。Kyrie-san took a deep breath, smiling bitterly. That's right. They probably wouldn't let Kyrie-san, who married into the family, speak. Still, as Dad's partner, she had no choice but to stay by his side and support him. She must have had to bear the full brunt of this mental pressure, much more than I did. I wasn't going to apologize, but, realizing that I had spoken too harshly, I cut the sarcasm for the time being. どんな感じなんすか？相変わらず謎の魔女ベアトリーチェの話題で持ちきりですか？まあね。あの人たちはおじい様が亡くなった時の遺産分配について兄弟4人で話をまとめようとずっと密約を重ねてきた。そこへ未知の5人目が現れて話をややこしくしようっていうんだから穏便な話のわけもないわ。互いを罵り合ったりかと思えば共闘しようってことになったり。夏日姉さんでなくても頭痛がしてくるところよ。On the one hand, they all want a larger portion than the other siblings, so they are all rivals. But on the other hand,
They don't want one yin to be snatched up by anyone other than the siblings, so they are also all allies. I haven't been told the details, but they argue on and on about their ceasefire agreement and rules to prevent anyone from getting ahead, under which their portions are protected, and which can, in the worst case scenario, become even grounds for legal action. That they would go this far to preserve their shares was more than shocking. ってことは、さしずめ。ベアトリーチはじい様からの資格ってとこですかね。自分抜きで遺産の分配なんて話を勝手に進めてた息子たちに一泡吹かせたかったんだろうぜ。何者かしらね、ベアトリーチェって。自称してることが全て本当なら、今日まで誰にも知られずにいた謎の人物で、しかもおじい様の隠し黄金の存在を知っていて、その上当主の指輪まで委ねられている。相当に信頼された人物ね。さすがにほうきにまたがった魔女だとは思わないっすけど、でも魔女と呼ぶに値する怪人物であることは間違いないっすね。マリアちゃんがそのあたりのことを詳しく話してくれればいいのだけど、みんな小さい子にがっつきすぎだわ。すっかり怯えてしまって、聞けるものも聞けなくなってしまった。あの人たち、北風と太陽とか読んだことないのかしら。確かなのは、マリアがベアトリーチェと名乗る人物から手紙を受け取ったこと。自分で現れて直接話せばいいものを、手紙を託して今もどこかに身を潜めているっていうシャイな怪人物ですけどね。ねえバトラ君、ベアトリーチェなんて人物が本当にいると思う？さあ、あくまでも偽名じゃないっすかね。じい様の代理人としてその妄想の中の魔女の名を名乗ることを許されたとか。 Possibly. そうじゃなくて、今この六軒島には全部で18人いるの。19人目が存在すると思う？ You mean the homeless guy in the woods? Are there really 18 people on this island? Wondering about that, I began counting on my fingers, and it really did come out to 18 people. 19人目が存在すると思うって、どういう意味ですか？言葉通りの意味よ。マリアちゃんに傘を貸した人物は私たち18人の中にはいないらしい。なら19人目がいて、その人物がマリアちゃんに傘を貸したと思うのが妥当じゃない？まあ、そうなりますね。ならその人物は今どこにいるの？少なくとも雨が降り出した瞬間には島にいた。となれば、その人物はまだ島の中にいて、どこかで雨宿りをしていなくてはならない。私たち誰の目にも触れずね。確かに。俺たちは屋敷やゲストハウスの中を勝手にうろつき回ってましたが、誰も19人目なんかには会ってないわけですよね。でもまあ、これだけの広さのある島ですし、屋敷やゲストハウス以外に雨宿りできるところだってあるのかも。At about this time, I began to realize what direction Kiryu-san's doubts were taking us in. Kiryu-san was denying that a 19th person existed. Beatrice was one of us 18. In other words, she thought that someone we knew well was tricking us. ベアトリーチェが自称する通りなら、その人物は間違いなく最高の賓客よ。おじい様が信頼する最高の腹心。そんな人物をおじい様が歓待しないわけがない。お屋敷に迎え入れないわけはないのよ。でも私たちは誰も見ていない。待ってくださいよ。それはちょいと性急な推理じゃないですか。 I'd have to say just a little bit. 確かに誰の目にも触れてはいないけれど。 That's what I'm thinking. I mean, I am purely joking about the homeless guy in the woods, but it is a little like
there's so much room on this island. It would definitely be possible, I think, to have a 19th or maybe even more people on the island. 何かの理由があってこっそり上陸してずっと隠れているのかも。 I mean, it might have nothing to do with this game, but I'm just saying, and with what's going to happen, but there's a huge possibility that there could be more people on this island. 悪魔の証明ってやつっすよ。いることを証明するのはたやすい。ベアトリーチェってやつが俺たちの前に現れて挨拶すりゃ解決する。でも19人目がいないことを証明するのは不可能っす Exactly. よ。 Especially considering the size of this place and the sheer amount of uninhabited land on this island. バトラ君の推理の仕方は悪くないわ。現在の状況では19人目の存在を認めるにも否定するにも情報が足りない。でもね、チェス盤をひっくり返して考えるとほぼ19人目はありえないって断言できちゃうのよ。 Turn the chessboard over was one of Kyrie-san's favorite phrases. I had also been influenced by those words, and used them myself from time to time. When you got stuck trying to find a move in chess or shogi, by turning the board over and looking at everything from your opponent's standpoint, you could often see a strategy that would give you the upper hand. It meant turning things around, and putting yourself in your opponent's shoes. いい？仮に19人目の人物としてベアトリーチェが実在したとして、その人物は誰にも知られることなくこっそりとこの島に上陸しずっと隠れていた。何かの理由があってね。ならどうしてわざわざ姿を現してマリアちゃんに手紙を渡したの？ It really was a contradiction. If they had some reason for hiding themselves, then they should have stayed hidden the whole time. But even so, they had appeared openly in front of Maria. Now my thought on that is that Maria is one of the few people that everyone wouldn't believe. Like, if it happened to Battler, they would be pretty hard-pressed not to believe him. He does joke around, but he can be serious, and pretty much everyone else is like that. Not the joking around part, but everyone else is believable to some extent. Maria's the only one that people could be very doubtful about because of her age and the way she acts. And so she makes for a good messenger in that case, if you're trying to get a message out without actively being seen. それは My thoughts anyway. ほらマリアも言ってた。メッセンジャーにされたって言ってたじゃないですか。 Exactly. マリアが一番年下で素直そうだったからじゃ。メッセンジャーなんて必要なの？ Plus, she was probably the only person that was outside at the time. 手紙を親族会議の席上に送りたかったら郵送すればいいだけの話よ。4人の兄弟全員に郵送すれば黙殺することもできない。 Well, I mean, maybe they're trying to make them be unsure, like to tell them what the information is, but have everyone doubt. 手紙を持参してこっそり手渡す理由がないのよ。確かに。そもそもベアトリーチェが存在していて、その存在なのに現れず、 No, I'm trying マリア to ちゃんとい make う the 小 text さな stop so I 子 can を通して scroll up. おぼろげな輪郭だけでその存在を主張しようとする曖昧さ。Sorry about that. 矛盾。もっと考えて。マリアちゃんの前に姿を現し19人目の存在を印象づけるという点と、にもかかわらず今この瞬間も私たちの前に姿を現さず隠れ続けている点、これらの矛盾、これを念頭に置いた上でチェス盤をひっくり返すの。つまり19人目の人物としてベアトリーチェがいると印象づけたい人物の目論見は何かよ。姿を隠したい人物ならその存在をアピールするわけがない。そして姿を現したい人物なら手紙を託すなんて遠回しをするわけがない。ってことは簡単。ベアトリーチェは18人の中にいるのよ。 Once again, not necessarily, but we'll go with it. だからこそ18人以外の人物が存在するような幻想を作り出しているのよ。これ見よがしな19人目のアピール。
それで得をするのはすでにいる18人の方なのよ。 I'm really not trying to advance the text that quickly. I just want to, like, get all the text on the screen and then let them read it. But they keep talking too fast. もちろんこの推理は穴だらけ。いくつかの前提がひっくり返るだけですぐに崩れる脆いものだけど、私はほぼ間違いないと見てるわ。 This was quickly starting to sound pretty creepy. Someone had lent Maria the umbrella and handed her the letter. This couldn't have been one of the 18. And yet, Beatrice was hidden among those 18. What was that person planning? Hiding their true form and pretending to be Beatrice? マリアちゃんの自作自演も疑ったんだけど、文章の内容が非常に手が込んでて、 Unless Maria's personality is just constructed and she's been planning on doing this for years. And she's actually not a childish type person, and it's all been an act, a huge act. マリアちゃんが何者かと共謀している可能性も否定できないわ。おいおい、マリアは9歳のお子様だぜ。誰と何を共謀するってんだよ。しかも愚直で真面目で素直なあの性分だぜ。ええ、私もマリアちゃんの性分はよく理解しているわ。でもだからこそあり得ると思うの。魔女に憧れ、その存在を盲信している夢見がちな少女。そこにベアトリーチェと名乗る人物が現れて魔女だと名乗ったら、 I mean, I'm sure, yeah. Since she doesn't really have any real proof except for a portrait of what Beatrice actually looks like, it could be just about anybody, and she would probably believe it. つまりあの肖像画のごついドレスを着て変 Oh 装する yeah, that would be so easy. マリアを騙すことは All they'd have to 難 say し is く they な were い。 Beatrice. その論法になっちゃうと、私たち女性陣はみんな疑われちゃうことになるんだけどね。とにかくマリアちゃんが何者に出会ったのか、それの詳細を聞くことがこの謎を解く一番にして最も身近な鍵なのよ。しかしその鍵は少女の心の奥に堅くなに閉ざされてしまったわ。みんなが頭ごなしに魔女の存在を否定し、一体その人物は誰なのかと問い詰めすぎた。マリアちゃんは当分大人には心を開かないでしょうね。 I feel like Kyrie here is incredibly intelligent, much more than the other adults. She just keeps her mouth shut most of the time. Yeah, we're gonna stop here. This looks like a good spot. I've been looking for one. I'm gonna try to see if I can get a few more of these done, but for right now, I'm just worn out. But I hope you guys enjoyed. Thanks for watching, and I'll see you next time for more Umineko. Bye!